Tus huesos están cambiando ahora mismo. Cada día, tu cuerpo descompone el tejido óseo viejo y construye hueso nuevo para reemplazarlo. Para los adultos mayores, este proceso se ralentiza drásticamente, el calcio se vuelve crítico. Sin suficiente calcio, los huesos se vuelven frágiles, las caderas se rompen, las columnas vertebrales se comprimen, la independencia se desvanece. Pero aquí está la verdad que la mayoría de los médicos no te dirán, los lácteos no son tu única opción. Hey, fuentes poderosas de calcio escondidas a simple vista. Alimentos que fortalecen los huesos naturalmente, alimentos que realmente funcionan. Hoy vamos a revelar los alimentos exactos que los adultos mayores necesitan para proteger sus huesos sin relleno. Sin recetas complicadas. Solo ciencia real y resultados reales. Vamos a sumergirnos. 0:45 to 1:30. La crisis del calcio. La mayoría de los adultos mayores tienen deficiencia de calcio. Los estudios muestran que más del 60% de los adultos mayores de 50 no cumplen con los requisitos diarios de calcio. Eso es un problema enorme. Tu cuerpo necesita calcio constantemente. Cuando no comes suficiente, tu cuerpo lo roba de tus huesos. Piensa en tu esqueleto como un banco de calcio. Cada día, tu cuerpo hace retiros. Si no estás haciendo depósitos a través de la comida, tu cuenta bancaria de huesos se agota. Esto lleva a la osteoporosis, lleva a fracturas, lleva a la pérdida de movilidad. La recomendación es clara. Los adultos mayores necesitan 1200 miligramos de calcio diariamente, eso no es negociable. Tus huesos dependen de ello. Tu calidad de vida depende de ello. Entonces, ¿qué alimentos entregan este calcio eficazmente? Comencemos con las opciones más poderosas. 1:30 to 2:45. Sardinas y pescados o pequeños. Las sardinas son potencias para la construcción de huesos. Una sola lata contiene más de 300 miligramos de calcio. Pero esto es lo que hace especiales a las sardinas. Te comes los huesos, esos pequeños huesos blandos son calcio puro. Ya están descompuestos para una fácil absorción. Tu cuerpo usa es calcio inmediatamente. Las sardinas también contienen vitamina D, que ayuda a la absorción de calcio. Además, ácidos grasos omega-3 que reducen la inflamación articular. Esta triple combinación es inmeasurable para la salud así. El salmón enlatado con huesos funciona de la misma manera. Una porcentaje de 250 miligramos de calcio. Agrega sardinas a las ensaladas, aplastalas sobre galetas integrales. Mezclalas en pasta. El sabor es suave cuando se combina con otros ingredientes. 3 porciones por semana pueden aumentar significativamente la densidad así. Esto no es teoría. Múltiples estudios confirman que el consumo regular de pescado previene fracturas de cadera en adultos mayores. 2:45 to 4 o'clock. Vegetales de hoja verde oscuro. Las hojas de col rosada contienen más calcio por porción que la leche. Una taza de col rosada cocida entrega 260 miligramos de calcio. La col crespa proporciona 150 miligramos por taza. El bok choy ofrece 160 miligramos. Estos vegetales son campeones del calcio. Pero hay una trampa que necesita saber. Algunos vegetales verdes contienen oxalatos. Los oxalatos se unen al calcio y reducen la absorción. La espinaca es alta en oxalatos. Entonces, aunque la espinaca tiene calcio, tu cuerpo no puede usar mucho de él. Cuide con col rosada, col crespa, bok choy y hojas de nabo en su lugar. Estos tienen oxalatos más bajos. Cocinalos al vapor ligeramente para preservar los nutrientes. Agrega un corrido de limón. La vitamina C mejora en más la absorción de calcio. Has de los vegetales verdes un hábito diario. Tus huesos responderán.
Un estudio de los mayores mostró que las personas que comían vegetales de hoja verde diariamente tenían significativamente menos pérdida así durante 4 ecos. La diferencia fue medible y significativa. 4 o'clock to 5:15 Ases vegetales fortificadas. Las leches de origen vegetal son revolucionarias para los adultos mayores intolerantes a la lactosa. La leche de almendras fortificada contiene 300 miligramos de calcio por taza. Eso es equivalente a la leche láctea. La leche de soya ofrece lo mismo. La leche de avena está alcanzando niveles similares de fortificación. Revisa la etiqueta cuidadosamente. Busca carbonato de calcio en los ingredientes. Este es el calcio añadido. Agita bien el envase antes de verter. El calcio se agita en el fondo, sin agitar, te pierdes los nutrientes. Usa leche vegetal fortificada en batidos, vertela sobre avena. Bébela directamente, la versatilidad es infinita. Algunos adultos mayores se preocupan por el contenido de proteína. La leche de soya resuelve esto con 7 gramos de proteína por taza. Coincide perfectamente con los lácteos. Para los adultos mayores que evitan los lácteos debido a preocupaciones de inflamación, las leches vegetales fortificadas proporcionan calcio sin las desventajas. El dolor articular a menudo mejora cuando se eliminan los lácteos. Tus rizos todavía obtienen lo que necesitan. 5:15 to 6:30 Tofu y productos de soya. El tofu preparado con sulfato de calcio es increíblemente denso en calcio. Media taza contiene 430 miligramos de calcio. Eso es más de un tercio de tus necesidades diarias en una porción. Revisa la etiqueta para confirmar que se usó sulfato de calcio en el procesamiento. No todo el tofu es igual. El tofu con calcio específicamente proporciona este beneficio. El tempeh ofrece beneficios similares con 90 miligramos por porción. El edamame agrega calcio más proteína. Los productos de soya también contienen isoflavonas. Estos compuestos vegetales pueden ralentizar la pérdida así en mujeres posmenopáusicas. La investigación muestra promesa aquiagar tofu en cubos asaltados. Mezcla tofu sedoso en batidos para cremosidad. Desmorona tofu firme como sustituto de carne molida. El sabor neutral absorbe cualquier condimento que uses. Los adultos mayores preocupados por la soya y las hormonas pueden relajarse. La evidencia actual muestra que el consumo moderado de soya es seguro y beneficioso para la salud así. 2 a 3 porciones semanales es ideal. 6:30 to 7:45 Frijoles y lentillas. Los frijoles blancos son superestrellas del calcio en la familia de las legumbres. Una taza de frijoles blancos cocidos proporciona 160 miligramos de calcio. Los frijoles navy ofrecen cantidades similares. Los frijoles negros agregan 120 miligramos por taza. Las lentillas contribuyen 40 miligramos pero traen otros beneficios aseos. Son ricas en magnesio y fósforo. Ambos minerales trabajan con el calcio para construir huesos fuertes. Piensa en la construcción de huesos como trabaja en equipo. El calcio es el jugador estrella, pero necesita minerales de apoyo. Los frijoles proporcionan este paquete completo. Además, están cargados de fibra para la salud digestiva. El contenido de proteína ayuda a mantener la masa muscular. Los músculos fuertes protegen los huesos de las caídas. Agrega frijoles a las sopas, aplástalos en dips, y calis en ensaladas. Una porción diaria de legumbres se correlaciona con mejor densidad así en adultos mayores. 7:45 to 9 o'clock. Semillas y nueces. Las semillas de chia tienen un golpe de calcio que no esperarías. 2 cucharadas contienen 180 miligramos de calcio. Eso es impresionante para una porción tan pequeña. Las semillas de sésamo están en más concentradas.
Una cuchara de tahini proporciona 60 y 5 miligramos. Las semillas de sésamo en ofrecen más. Las almendras contribuyen 70 y 5 miligramos por cuarto de taza. Estos no son meros enormes individualmente, pero se sumen a lo largo del día. Espolvaria semillas de chia sobre yogur o avena, absorben líquido y crean una textura de pudding. Mezclalas en batidos. Unta tahini en tostadas en lugar de mantequilla. Como almendras como refrigerio entre comidas. Las semillas y nueces también proporcionan grasas saludables. Tu cuerpo necesita estas grasas para absorber la vitamina D liposoluble. Recuerda, la vitamina D es esencial para la absorción de calcio. Sin una ingesta adecuada de grasa, la suplementación de calcio no funciona tan bien. Mantén nueces y semillas crudas en tu despensa, son convenientes y se conservan bien. Un punado diario apoya la salud mientras proporciona un crujido satisfactorio. 9 o'clock to 10:15, alimentos fortificados. Los fabricantes de alimentos ahora fortifican muchos productos con calcio. El jugo de naranja comúnmente está fortificado con 300 miligramos por taza. Los cereals para el desayuno a menudo proporcionan calcio significativo. Algunas marcas ofrecen hasta 1000 miligramos por porción. Las etiquetas nutricionales cuidadosamente. La fortificación varía según la marca. Los productos que enumeran el calcio claramente. Los panes y tortillas fortificadas agregan cantidades más pequeñas, pero cada poco cuenta para tu objetivo diario. Algunos adultos mayores dependen mucho de los alimentos fortificados. Esto funciona si es estratégico, pero las fuentes de alimentos integrales siempre son preferibles. Vienen con nutrientes adicionales y fibra. Use alimentos fortificados para eliminar vacíos. No los hagas de fuente principal de calcio. Una precaución sobre el jugo de naranja fortificado. Es alto en azúcares naturales. Limita un vaso pequeño diariamente. Mejoran el jugo de vegetales fortificado con calcio en su lugar. Menor contenido de azúcar con beneficios similares de calcio. El tofu fortificado, las leches vegetales y los cereals forman una base sólida cuando se combinan con alimentos integrales. 10:15 to 11:30, la absorción importa. Lever calcio a tu cuerpo y solo la mitad de la batalla. Tu cuerpo debe absorberlo y usarlo eficazmente. Varios factores impactan las tasas de absorción. La vitamina D es innegociable. Sin suficiente vitamina D, la absorción de calcio se al 10 o 15%. Con vitamina D adecuada, la absorción salta al 30 o 40%. Esa es una diferencia masiva. Los adultos mayores deben revisar la vitamina D anualmente. Muchos tienen deficiencia. El magnesio también juega un papel crucial. Activa la vitamina D y ayuda a incorporar calcio en el hueso. Come alimentos ricos en magnesio como semillas de calabaza, chocolate oscuro y aguacates. Distribuye la ingesta de calcio a lo largo del día. Tu cuerpo absorbe mejor el calcio en dosis de 500 miligramos o menos. 3 comidas pequeñas ricas en calcio superan a una dosis grande. Evita tomar calcio con suplementos de hierro. Compiten por la absorción. Especialos varias horas, limita la ingesta de sodio. El sodio alto aumenta la pérdida de calcio a través de la orina. Los alimentos procesados son bombas de sodio. Coquina alimentos integrales frescos en su lugar. Mantente hidratado pero no exageres con las comidas. Demasiado líquido dilúye el ácido estómago necesario para la absorción de calcio. 11:30 to 12 o'clock cierre. Tus huesos son todo vivo. Responden a lo que les das de comer. Cada comida rica en calcio que comes es una inversión en tu movilidad futura. Cada porción de sardinas fortalece tu esqueleto. Cada taza de cal rosada protege contra fracturas.
los alimentos que hemos cubierto hoy son constructores de huesos comprobados, son accessibles y execuables. Comienza con uno o dos favoritos. Construir desde ahí tus huesos te lo agradecerán. Recuerda, nunca es demasiado tarde para mejorar la salud así. Los estudios muestran que los adultos mayores en sus 70 y 80 todavía construyen densidad. Así con nutrición adecuada. Combina estos alimentos ricos en calcio con ejercicio de soporte de peso. Camina diariamente. Levanta pesas ligeras. El movimiento señala a los huesos que se mantengan fuertes. Proteger tus huesos, protege tu independencia. Eso es lo que realmente importa. Huesos fuertes significan libertad continua. El poder está tus manos y en tu plato.